Hello, everything, it's your boy Yoel Apollo. Не дашь проходить Assassin's Creed Odyssey. Пойдем дальше. Не поплывем, говорят, пойдем. Дальше и видим, что будет. Давай прыгай. Прям сюда. Не вряд. Я едь. Я едь. Ничего себе. Здрасте. Thanks for jumping in. Maybe you'd consider helping Athens again. Keep talking. Our position is weak. The Spartans will drive us back if we don't do something quickly. You're a soldier. Fight back. You're right, but the unit that keeps engaging us, we just aren't a match for them. They fight like titans. We need to even the odds. So, you want me to send the Spartan commander to Hades? I knew I asked the right person. You can count on me. I knew I could trust a fellow warrior. I'll be back when everything's taken care of. Ну, все равно по пути сделаем. Но сначала сюда. Так, у меня FPS проседает очень сильно, когда мы разговариваем с кем-то. Я не знаю, почему это либо оптимизация фиговая, либо что-то еще. Ну да. That must be the man mentioned in the letter about the arena fighting. Meteor. Ну, целых два квеста. Да. У нас челлендж на это. Давайте посмотрим, что будет. Темно. Only the best warriors rest here. Heroes. They aren't many. But they're heroes of the arena. Those who earned an honorable death. The others are buried in unmarked holes far from here. Nobody remembers them. When your time comes, do you think you'll be worthy of the title hero, Misthios? I'd be more than worthy to rest here, if someone proved strong enough to kill me. I've heard tales of you and your exploits, Misthios. Impressive, if they're true. Depends on what you've heard. I've heard a lot. A warrior adventuring across the land. Sometimes they're half beast, or half god, but always an eagle bearer. Tell me, is any of it true? There is some truth in the stories, but they're mostly fantasy. Good answer. I don't care if the stories are true. I can see you have it in you. A capacity for greatness. The potential to be a real hero. I am Mayon. Cassandra. If you want to truly live Cassandra, to become a hero of the arena, and to win riches beyond your wildest dreams, you'll need to fight in my arena. Sounds interesting. Good. Take my boat. Let's try. And head up the Pefka coast towards the shipwreck and into the mouth of the valley. There, you'll find the entrance to my arena, and Skura, who handles my fighters. If he sees what I see in you, I think he'll have much to be excited about. О, это можешь и... А, это земля пиратов. Окей. Тут-то. Ну чё, нормально, сейчас заберемся когда-нибудь. Доберемся.
Tak, no i gdzie wasz to? Look, a warrior who's brave. I have your Malakis tokens. No more games, no more schemes to rob me of my drachmi. It's time to slay a Minotaur! Absolutely, Mistios. No problem. But first, perhaps you'd like to buy back your exquisite, finely crafted trial tokens? No. This offer will expire in, By the gods! they, make for fantastic gifts. Not another drachmi. Oh, but, champion, surely you want something to help you remember the Befka pre-trial? Sorry. And all that's left is facing our star attraction himself, the Minotaur! Are you ready to meet your doom? If your pre-trials are anything to go Не знаю, by, вот приседать, когда ты близко лицо показывают, вот давай приседать. Good! Great! I want you to fight the Minotaur. You'll find the beast in the depths of the Cave of the Brave, on the Thithki Plateau. 2 other warriors have just completed their pre-trials. You can speak to them for more information. They'll join you when you're ready to, you know, die horrifically. you've come all this way. Join us. No. I have a very important pottery lesson to attend. So, Scammers? Question mark. And you must be the warriors. Look, brother! The final member of our Minotaur hunting party has arrived! When the beast sees our assembled might, he will moo miserably in fear. Do Minotaurs moo, or...? If it's all right with both of you, I'd like to strike the killing blow. Or can we at least say I struck the killing blow? I'm willing to haggle down to play the key role in distracting the Minotaur while allowing the killing blow to be struck. The killing blow will go to the warrior with the greatest skill and courage in battle. Then I shall wear the Minotaur's entrails as my necklace. This can only end well. Are you ready to ride? Да. Let's slay a Minotaur. Leonor says it lives in the Cave of the Brave, on the Thithki Plateau. I say, let the Minotaur tournament begin! If the Minotaur eats humans and lives right next to the population of Befka, how are they all still alive? Let's go. Perhaps the diet of Befkans disagrees with you. Good thinking, brother. Let us dip our blades in rich oils and onions to gain an edge. Jest понятие, что еще приседать FPS. Стабильно. Ella. Может прогружаться просто что-то, то что связано с квестом. Isn't the Minotaur a myth? No. Half-human bastard son of King Minotaur. Ужас. Что происходит? Impossible. If the Self killed the Minotaur, how can it be here? Ты есть тот Минотавр? For soon I shall use your spinal column as an eating utensil. Only death. Brother, wait, there is more glory in beast slaying than in bread making. Ну, выглядит внушительно. Whatever lives down here must be a monster. Кого-то убили? Did the Minotaur just cough? I am the Minotaur. What? Drop all your valuables and flee in terror. Mortal, leave me your drachme, and you shall be spared. Otherwise, death by hoof awaits you. О май гад. Fear my move.
spirit? Malaka. I'm going to start stabbing until someone tells me what's going on. Ну ладно. Чё мне FPS приседать могут? What the hell is happening? Ужас какой, чё мне FPS приседает? Чё за фигня? Ужас какой. Это катастрофа какая-то, не просто это. У меня все выключено. Че без меня что происходит? У меня как бы ничего не включено. Я знал, что у меня была проблема одна, но я ее как бы исправил, но у меня должно было все. Ладно. Давай, пацан. I said grrr. Oh, fuck it. Hi. There's no need for more blood. Just keep your horns away from me and tell me what's going on here. You can take off that mask. Leandros? I told you nothing is what it seems in Pevka. I'm happy to refund any expenses incurred. Ужас какой. Please, it's my daughter, Amara. Masked men are holding her captive deep in the canyons of Titi Plateau. Masked men? What kind of masks? White like marble, bleeding from their eyes. Horrific! The cult. They control everything in Pevka. Lured champions from all over with the promise of Minotaur slaying glory, only to swindle and ambush them down here in the dark. Honorless. If I don't do as they say, Amara dies. If I take off my mask, or tell my wife, or ask for help, she dies. How many men have you sent to their deaths with a speech and a smile? Thousands. More. But their lives will never outweigh my Amara. She's all I have. But now I have you, don't I? You. You can free her from those Malakas masked men. Посмотрим, может мне настройки. Tell me, whose face would Amara wish to see rescue her? Mine? Or her father's? Be brave, Leandros. Bravery, yes. You're right, Mistios. No matter what, I must be there for my Amara. Please, will you join me? We will save your daughter. Together. Thank you, Mistios. Meet me outside the ruins of Zakros on Vitki Plateau. That's where my daughter is and where I must be. These masked men. Okay, let's check. Что у нас не так? Потому что что-то какая-то фигня непонятная. Настройки я не менял. Среднее все. То есть графон мне на среднем. Оверлода никакой не должно быть вообще. Настройки я не менял с прошлого раза вообще никаким местом. Тут мне все нормально, а почему-то у меня OBS фиг пойми чем занимается. Это вообще непонятная фигня. Может что так, если так сделаем, может что-то изменится. Что тебе еще хуже? Да, фак. Не знаю. Я в меню нахожусь уже, все, пипец происходит. Organized and unafraid. Their greatest weapon is no play. It's our greed. Every merchant, every man
Решил второй сундук тут найти. Короче, я еще потом сяду и попробую разобраться, что у меня за фигня. Может, мне такая фигня, потому что у меня третий экран сейчас присоединен. Может, ругаться по этой причине. Для чего вдруг на нем ничего не происходит? Без понятия, ужас какой. Неужели мне придется третий экран вырубать? Когда я-то снимаю. Может, другой причины я не могу. Я сейчас не вижу вообще никакой причины. На нем у меня даже ничего не было. Кроме этого. Фигни, которая скриншоты делает. Ну, сейчас смотреть, что там появляется. Хотя может по-другому, конечно, сделать, но все равно. Да сюда сходим сначала, перед тем, как сюда идти. Еще просто получить телепортацию, чтобы в ту сторону вообще больше никуда не ходить. Может, это поэтому и было, хотя фиг его знает. Не должно быть так. Ну ладно. Вот отключать монитор, когда снимаю. Это типа не проблема. Да и сейчас нормально работает, когда у меня там на этом окне ничего нет. Но все равно это странно, пипец, ужас какой. Там можно папку поставить, смотреть на папку. Basically the same thing будет. Ну, посмотрим так. Если это будет нормально работать. О, скриншот там вижу, что появляется, так что все зашибись. Пам па пам па па пам парам пам там 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 там. Все, приседает. Вот целюсь. Очень интересно. Ужас даже какой. Так, у нас кто, бомж? Да, солдат, факет. Что-то. Ладно, посмотрим, что дальше будет. И будет все нормально, то я так и оставлю все. Если будет дальше лагать, я просто буду второй монитор выключать. Ну, третий. Пофиг. You again? Have you killed him? Your man is dead. You have my thanks. You've more than held up your end of the bargain. Now it's time I held up mine.
That'll do. Даже не дернулась. Да уж. Картинка даже не двинулась. Ну да, так можно и оставить. То есть у меня есть вот этот программ, который скриншоты делает на той стороне находится, то все кирец. А если то OBS поставили, там еще хуже происходит. Наверное, поэтому, потому что OBS у меня использует ну, как сказать, у меня два монитора присоединены к видеокарте, а мой третий присоединен к материнской плате. То есть мне там обрабатывать все это именно графический процессором. Вот. И они типа там не воюют между собой. Поэтому мне надо вот эти фигнюшки там держать. А все остальное тут держать. Ну ладно. Я теперь зато знаю, почему не лагает, здесь лагает. Так, это мне идти сначала вниз или сюда? Там я квест будет. Да, так снизу вверх, потому что... Все, мне придется наверх идти. Ну, я сам вниз не спущусь. Так, ладно, лошадь, ты у нас медленная, сегодня ты все равно не спустишься. Прыжок сах... А, фак. И все? They'll be watching for me. I need to be careful. Приседать все равно. Не знаю, что делать. Оу, щит. Ну, сейчас не часто, так что все намного лучше. Я все равно теряюсь на 500-600 кадров. Ну, около косаря кадров в серию, так что... Типа, не конец света. Лошадь, вот ага. I was sure I'd fight alone. I'll stand with you, приседает. Leandros. Да, No matter нравится. what happens today, Amara will be proud of her father. I see you're still a Minotaur. I faced many of the Greek world's deadliest warriors in this mask. Granted, I was just there to distract those warriors with my roars and threatening gestures, so they could be ambushed and stabbed from behind. But wearing it makes me feel brave. And you look it. It would be an honor to fight alongside the mythical Minotaur. Yes, yes! Moo! Don't do that. They must be keeping her underground. With hooves and heroics. We shall save her. But Zakros is well defended. How should we proceed? Все. Quietly. I'll try to sneak in.
Stay back here until it's safe. I can be stealthy. You have horns. Go. I'll do my best to distract the guards. Where is your honor, you masked Malakis? The Minotaur calls you. Come and face me. Ну так даже сделаем. Может лучше-то. Вот тебе, вот куда он побежал. Ну, да, валить всех. Look at me. Over here. Everyone. It's the Minotaur. And he's so angry. Right now. At you. Not now. I will let you. Face me. Да уж. Ну все, помер уже. I should try to stay out of sight. Death is coming for you! Where is your honor, you masked Malakis? Ну, уже лучше. Хоть нахуй. Так, более-менее. Аутист. FS все у меня приседает. 50.
Вот просто не представляю, насколько это сильно бесит. Самая бесячая фигня, когда фигня выскакивает сбоку. Тут типа FPS падает тогда. Но сейчас опять присел. Ужас какой. Found her. No, please. I've been quiet. I haven't cried. Let me go, please. Take cover. I'll find you when I know it's safe. Thank you, thank you, thank you. I never thought I'd be free. Так. Don't make these sounds, please. YouTube will hate me for that. Куда ты? You saved me. Well, is that the Minotaur? Yes, that absolutely is the real, authentic Minotaur. It's all right now, Amara. No one will ever hurt you again. Not while I, the mighty Minotaur, am here to protect you. Pater? You think I don't know your voice? Hi, honey. I think you make a handsome Minotaur. I know, darling. I know. I waited and waited and... You weren't going to leave me here, were you? You were just working on your plan to save me, right, Pater? Of course. I was always coming for you. I just... needed to find something first. The people who took you, if there's anything you overheard, anything that could help me stop them. While I pretended to sleep, their leader spoke of a meeting place in Kidonia. I wrote down all the masked men's whisperings. Hopefully something in here will be useful to you. My friend, we're heading to my wife. She keeps a vigil for Amara at the Warrior's Rest. Come with us. See the gift you gave. Our family, together. After you. Да. Amara! Amara! You're alive! Mater! My family. You did this? The frick? The hell was that? Thank Leandros. When the time came for action, he charged. Despite being outskilled and outcostumed, he fought courageously. Your husband is no coward. Perhaps there are some heroes here. No one's ever won the prize of Pefka. Everyone who's died facing the Minotaur has had their drachmi go in the vault, growing year by year. And now, a tiny but well-earned portion of it is yours. Thank you for a tiny portion. Of course. Less taxes, reasonable operational expenses, and I'll make sure all of it reaches your boat, Mistios. You've earned it. Oh, and... This is for you. A coward doesn't deserve to be the Minotaur. You do. Да. Quite a compliment.
Befka is no longer safe for us. Freeing Amara will bring repercussions from people who are not known to be forgiving. But we're alive, and whatever future we have it only because of you. Be safe. Be safe. Подсказка какая-то. Причем какая-то необычная подсказка была. Я все равно приседает, ужас какой. Пробуем так. Я не знаю, лучше или нет. Interesting. Нет? Не улучшилось. Надо посмотреть, что происходит, потому что очень странно. Кто это? The cult has existed for decades and will exist for centuries more. Да. О, да, тут близко мы его в следующих 2 сериях его завалим. Поехали туда. А, наверное, я знаю, что произошло. Наверное, обновление видюхи в кривой какое-то произошло, и все. Можно просто старую версию поставить, и все. That's it. Или что еще могло произойти? Наверное, так и пойду. На OBS обновить, на новую версию, которая поддерживается. Ну, типа, если драйвер обновился, можно же и OBS обновить под драйвер. Может, это еще что-то проблема. А если нет, то придется копать заново, мне вычислять настройки заново с нуля и так далее. Мне каждый раз приходится с нуля все делать, потому что по-другому никак. Я пытаюсь по чуть-чуть делать, но то в итоге я все меняю. Ну, почти все. Оставлю только то, что по моему экспириенсу более всего лучше. Ну ладно, посмотрим. Пресетает прям до 5, до 10 FPS. Ну что, ужас какой. Такое не должен пресать вообще. Ой, опять на тэп нажал. Здесь хоть скриншот нормально делается. Alright. Арена. Да, я говорю, что хочу арену эту. Тупо побыть. Ну, почему на лодке говорил? Окей. И кузнец есть. Интересно.
Интересно. Varnavas told me about the arena. I should give it a go. Vasilis, the king of the arena. A Spartan braggart, but with the skills to back it up. Do you hear that? What the hell? I hear nothing but the wind. Exactly. Nothing. Right. They tell me you could hear the crowds from all the way out here. The thirst never quenched. Thirst for what? Combat in the arena, Mistios. Life and death in their purest forms. Love, hate, glory and ruin. All there for the crowds to devour. My name is Skura. Cassandra, I found a note that mentioned this place. And you. It called for fighters from all over the Greek world. These walls no longer shake because there are no heroes of the arena left. The crowds don't care about real fighters anymore. They just want blood. But you, Mistios, you could change that. You could make them care. And win riches beyond your wildest dreams, of course. If you were to fight and win. Perhaps I can make the arena walls shake once again. Good. Да, я не знаю. My blades and I are ready. Choose your opponent. Ладно. Нифига себе. Я все-таки вот это было самый лучший выбор. Все остальное было бы не то. Я все равно очень сильно приседает. Я фокусируюсь на этом. Я даже не знаю, что мне делать. Все хуже, чем обычно. I'll fight this king of the bandits. Сейчас много хуже, чем все было. Вот это. Может, допишем, я буду разбираться. Ужас. Что такое происходит, а? О, да. I'm putting you down! Понятно. Понятно, почему тут везде уровень поднимается. Вот демонстрация, что будет, если я своим мечом буду всех валить. Тупо с 2 ударов. Да, прикольно. Локация вообще такая интересная. Жирно сначала. Лук можно же использовать, да? Ай-яй-яй-яй. О, щит. Луки же может использовать? Да, не знаю. Вот.
Что, изи? You must have done well in there. Did you not see? I haven't seen a fight from inside the arena in years. But if the crowds are cheering like that, perhaps I have a hero on my hands after all. Ну-ка, выбрался. Of course they cheer for me. Who could resist cheering for a warrior legend in the arena? Maybe the stories I've heard are true. Skura? Leon? Ah, Mistius. I knew it as soon as I laid eyes on you. You could be hero of the arena like Skura. If you keep fighting, I foresee a long and profitable career for both of us. Talk to Skura when you're ready to continue. Choose your opponent. I have unpaid debts to collect. I see. Anyone in particular come to mind? Ну, посмотрим. Так, по рангу можешь подняться на арене. Собака. А неужели это пацан опять? О, фак. Come here, little boy. А, я его так не увидел. Аккуратно. Языка. Да. О, победили. Будем потихоньку так двигаться вперед. Видите? И новый появился. Интересно. Cosmos fights for Athens, and so Athens fights for Cosmos. Угу. То есть надо играть за спартанцев, пацаны. Все. Да, еще один появился в арене. Пока что в арене никого нет. Choose your opponent. I will spear Velos like a wild animal. Не знаю. О май гад. Я теперь знаю, как можно во время катсцен фиксить проблему. Ну как фиксить во время геймплея без понятия. Ужас. I'm put
hunting you down! Спартанцы? А. Ну вот, посильнее уже. Ну, знаем, тебе луком можно пользоваться. Фак, ой, сейчас плохо, ой, как плохо, ой, как плохо. Oh shit, oh shit. Не смей хилиться. Oh fuck, no. Фык. Как это мощно, а? Oh shit. смотрите-ка, мы получаем эти фигнюшки, мы тут выиграем, нормально. Поэтому я получил этого. Даже не заметил. Круто. Что будем до всех валить тут? Кого можем? Your blade, Misthios. The spear. It reminds me of long ago, of the Persians. This spear has killed many Persians. As have I, on the battlefield and in the arena. You fought in the Persian wars? I did. What was that like? Hard. The Persians were a formidable enemy. They had the numbers. They had warriors from Atoll conquered lands in their armies. It took a united Greek war to turn them back. Anything less would have been total defeat. A united Greek world. Seems like fantasy now. Agreed. But coming back from the war was harder than the war itself. Mayon and I found daily life afterwards to be difficult. We had been men filled with life and death purpose. We found that again in the arena. What was the arena like in your time? It was a place of honor and heroism. I bathed my blade in blood for years. But that was a different time,
And I was a different man. I have to go. You've done a warrior's job in the arena. Keep it up. Thank you. Да уж. Choose your opponent. Ну все, дальше этого я не пойду. Return settings down. Если даже down сделал, это не поможет. Чем-то другим связано. For those of you about to risk your lives, the crowd salutes you. I'm putting you down! Fucking dogs. О, no, это вот эти. Holy shit. Это будет ужас какой. О, ней. Это ужас сейчас будет, это пипец. Эти, они бешеные. Собака родная. Fucking idiot. Oh, fuck. Woo! О, слава. Кура, сложно. Лев! Holy shit.
Ну, наконец-то. Ух, какой ужас был. Сложно. Ниже их. Вот это было сложно. Плотный пипец. Warrior in the arena doesn't have many privileges outside those of pleasure, fame, and glory. Tell me, Mistius, do you have anyone close to you? Friends, family, lovers? I have people in my life. People that are important to me. Do you have that as well? My daughter's very important to me. What about your family? Your daughter? My beloved Danielle. The first time I held her in my hands, I knew I'd never be able to kill again. She's the reason I stopped fighting, even if I can't disentangle myself from the arena entirely. How long ago was that? Years ago. Many years ago. Surely you have friends from your days in the arena. I did. What happened to them? I'm hero of the arena. The #1 champion. I've killed them all in honorable combat. They rest down the coast from here. I won't push any further. But come see me fight. I envy you, Mistios. You have everything to gain. Don't let it slip away. Да уж. Тут быстро перемещение, так что все изи. Ну все, ладно, спасибо, что смотрели. Я пойду посмотрю, что за фигня у меня тут. Потому что меня самого бесит очень-очень даже сильно. Пока.